Sanibonani igama kayiswakazi uMsibongo. Bafo namhlanje ngithi kuwe nje ngifuna ukukutshela nje one thing about ama-cherry. So ama-cherry bafo ayayithanda i-attention. So for example, yabona nje ake sithi uphethe ujeke wena wamanzi. Ujeke ugcwele, that's your attention, amanzi. So yena unxaniwe cherry leyo. So ufuna ukuphuza lamanzi owaphethe. So the more umphuzisa amanzi, unxana kuzophela. So the more umnikeza i-attention. So uzogcina sekuziba uthothi uyamfonela ucinga kalibambi noma uyam-WhatsApp i-message yakho uyayibuka nje online because indaba umnikeza more attention. So amandla akho akwi-attention. The more umnikeza i-attention, the more ezohlehla kuwena ngeke asondela. So afuna umjito oyi-challenge. Yabo mangabe umjito oyi-challenge ongatholakali kalula, umjito olelwayo. So wena mangabe utholakala kalula, you are so romantic, you are so sweet, always available. So mangabe fonela uyakuthola, uyaku-WhatsApp every time nje uyakuthola. You are not busy, awunama goals ufuna uwa-achieve empilweni. Uzohlehla kuwena, uzofuna uguy lo azomlwela, umuntu ozaziyo empilweni ukuthi ubhekephi, unezinto afisa ukuyi-achieve empilweni. So I like that. So wena mangabe kuwukuthi umnikeza more attention, thothi usemsebenzini mhlawumbe for example uyasebenza ubhizi mhlawumbe ubhale i-report and then ukusendela i-message, hey baby mhlawumbe I miss you. Then when uthatha ifoni respond at the very same time, I miss you too, I can't wait to see you. Yabo ukuthi lapho umqeda umdladla lo muntu ukuthi akukhumbule. So akakusendela i-message mhlawumbe ku-WhatsApp but wena ubusy, you are busy baba. So awukwazi ukuvela uthatha ifoni uresponde ngaleso sikhathi. Qeda into yakho then masuphume emsebenzini uresponde umchazela ukuthi na ukwazi ukumbona and futhi masumchazela umtshela ukuthi ungajabulela ukumbona ufree nini ukuze uzokwazi ukuthi umbone. Hayi ukuthi lo ukhuluma undandaza ushona le nale. Mbuza ukuthi ufree nini khona uzokwazi ukuthi umbone. So yena uzobe se responda kwena, no ngifree mhlambe Friday, ngifree Saturday. Okay, ngifree Sunday mhlambe yabo noma siphi isikhathi azothi free ngaso bese uyambuza ukuthi okay mhlambe ngasikhathi sini ukuze ngizokwazi ukuthi ngikubone. Ungadecide isikhathi because mhlambe uzothola ukuthi uzothi wena ngo-10 but yena mhlambe ngabo-10 uzoqala esontweni mhlambe for example. So myeke adecide but wena mbuza ukuthi free nini khona uzokwazi ukuthi umbone, adecide ukuthi okay Saturday, Sunday, Friday. So bese uyambona, simple like that. Hayi ukuthi lo chit chat amfethu umosha isikhathi lo uyale nale engathi impilo awunayo wena. So mfethu yenza simple and futhi mangabe kuwukuthi uyamtshela ukuthi ufree nini khona uzokwazi ukuthi umbone and yena uthi I'm not sure yazi ngihlezi ngibhizi okwamanje. So ungaphatheki kabi, mtshela ukuthi yazi ungitshele mangabe usu-free ukuze ngizokwazi ukuthi ngikubone. Uphume efonini ungalo ugxila naye umnikeze i-attention yakho ukuze ezoba more interested kuwena. Ngisho ngathi wafethu umthengela imoto enjani, umhlasa endlini enjani, umnika yonke into but the more umnikeza i-attention umuntu, you are not a challenge. Yabo mangabe ungeyona challenge utholakala kalula. Mfethu we turn off yabo. So adinga umuntu onjalo oyi-challenge and ngiyazi ukuthi umuntu wesifazane ungabona le video uzoyiphikisa because bona bazothi hayi ufuna uguy nje o-romantic ozokunakekela engimdinga ngaso sonke isikhathi ngimthole but ngampela mfethu uma ubheka ukuthi o-sweet guy abawini la ngaphandle. Uyakuthuma ukuthi awungenzela ukuthi uyagxima uyakwenza ngaso sonke isikhathi mekufuna uyakuthola. No mfethu akakukhumbule kwesinye isikhathi thothi uyakufonela uthothi ucinga alibambi ngamabomu nawe umkhumbule but kumele ukwazi ukuthi the more umnikeza attention the more umphuzisa amanzi unxanwa kuzophelwa kuyena. So uzobe usuthi uyamnika amanzi athi hayi cha ngi-right yabo. So uma ubambe leyo nto mfethu will be successful kuma-cherry sharp.